So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Und wir landen natürlich passend hier bei der Mona, ne? Since it's Mona's treat, we can order whatever we want, right? Of course. I am a most generous master, after all. Absolut. But only if you can finish it all. Wasting food simply will not do. Ich glaube, sie hat jetzt hier sogar das neue Dress an, was ich ihr verpasst habe. Ja, das sie, oder? Nee. Excuse me, what would you like to order? Diese goldenen Garnelenhäppchen eventuell. Diese vegetarischen Seeohren. Dieser Tofu mit Krebsroggen. Oder diese Suppe mit Bambus- und Fleischeinlage. Ne, komm, die soll ja auch ein bisschen was pläschen, ne? Diese goldenen Garnelenhäppchen, bitte. These are made using large, succulent shrimp wrapped in crispy fried potatoes. Bombe. They have an amazing texture. Das ist aber interessant. Dann bitte noch diese mit Bambus und Fleischeinlagensuppe. This is a favorite among our regulars. Bamboo shoots, meat, and ham are cooked together, creating a richly flavored soup. Überragend, überragend, Pour ja. a few spoonfuls into each bowl of rice you eat. You'll never get enough of it. Gut, und wenn wir gerade schon dabei sind, auch noch vielleicht mal zum Probieren diese vegetarischen Seeohren. It's exactly what it says on the label. Abalone made from vegetarian ingredients. It's just as good as the real thing. Das mag sein, ja. Und weil wir schon gerade dabei sind, dieser Tofu mit Krebsroggen, der hört sich auch ziemlich gut an. Though tofu could not be a more ordinary ingredient, it and crab roe are truly a match made in heaven. It's one of our specialties. Ja, dann verzauber uns mal. Ich nehme alles. All of them? We only have 3. No, 2.5 people? Isn't that too much food? Nö. That's not how you count it. Besides, Paimon hasn't even ordered yet. Ahem. Squirrelfish, Juyu chili chicken, and jewelry soup, please. Sure. And is there anything else you'd like to order, ma'am? I'd just like to ask, how much do the current dishes cost in total? Around 20,000 mora. I'll just have some vegetarian noodles, please. Sehr gut. All right. A bowl of vegetarian noodles, was it? Please wait a moment. We'll serve you shortly. Finde ich gut. Finde ich absolut gut. Hat sie verdient. Paimon's been thinking about something since we started eating. Ja, warum hat sie denn bloß Nudeln bestellt? Is it? Because she actually doesn't have money? I heard that. I said I was treating. How could I be rattled by something as mundane as Mora? An astrologist's mind is set on studying the stars. Being so easily disturbed by such banal matters would hamper my judgment. Ja, aber auch Forschung kostet, ne? Especially the act of overly gratifying oneself using Mora. It is both vulgar... Als auch, ja. and dangerous. So, Yeah. not eating the dishes we ordered is also part of an astrologist's pride? But it feels kind of bad that only we got to feast. Ja, mal sehen, was ich da tun kann, ne? Oh, yes, we can do that. Just give us a minute. You don't use more to fulfill your desires, so it's fine as long as you're not buying anything, right? Let's go borrow the kitchen from the innkeeper. Ja, ist sehr gut, wir gehen nach oben. Ist der mal da? Oder? Oh, ist gerade auf dem Weg nach oben. Ja gut, dann nehmen wir halt eben den Teleportpunkt. Dann, ich dachte, wir können jetzt mal Aufzug fahren, aber nee, dann nicht. So, suche nach dem Wirt und frage, ob die Küche... Ach ja, na klar, dürfen wir das machen. Ey, du da... Nee, du bist nicht der Wirt, du bist der Koch. Nutzlos. Ich muss ein hohes Tier sprechen. Du! Wird die Küche genutzt. How may I help you? We'd like to borrow the kitchen here. Meine Freundin hätte gerne ein besonderes Gericht. Meine Freundin hätte gerne ein von mir. Ach, ein persönlich zubereitetes Gericht. Oh, I habe ich see. nicht genommen. In Schade, that case, scheiße. sure. Naja. As long as you prepared your own ingredients, feel free to use the kitchen.
Okay. If I may, you must be well versed in the art of cooking, yes? Bei mir wird alles lecker. Talented indeed. Actually, I have a small suggestion to make. From your clothes, you're most likely not from around these parts. But since you've come to Liyue, would you like to try making Liyue-style cuisine? Keine Ahnung. I have a recipe for golden crab with me. It's a Yue cuisine classic. Okay. It's crab meat that's been rolled in flour, deep fried, and then pan fried together with ginger and garlic. When you finally plate it up, the crab seems to be lying on gold. Okay, das hört sich interessant an. Golden crab. Extra neues Gericht für einen Monat zu lernen, ist schon vielleicht, ist doch vielleicht schon etwas. Ja, machen wir. Golden crab. Ja, ich hab's verstanden. Goldenkrebs. Then let's get to it. With your skills in the kitchen, this'll be a cinch. Absolut, Paimon, absolut. Dann einmal hier zurück. Da haben wir auch schon das Rezept. Da sollen wir hin. Der Koch, der hat extra schon Platz gemacht für uns. Ein lilanes Rezept. Uiuiui. Ja, und was fehlt? Scheiß Mehl. Kannst du auch Sachen verkaufen? Tschüss. Du nicht. Du bist nutzlos. Das ist blöd. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal nach Liyue. Wir müssen erst noch ein bisschen Zutaten shoppen. Ja, ich denke mal, Mona wird so lange warten, ne? 116,81. Hier mit dem Reis. Kaum noch Reis im Inventar. Hier Tofu auch nicht, Mandeln auch nicht. Wir hätten da wieder so viel gekocht. Alter Schwede, ich war's mal nicht. Gut, du bist nutzlos. Ciao, ich brauche nämlich Mehl. Wahrscheinlich muss ich nach Mondstadt reisen. Weil ich müsste es ja auch Mehl geben. Koch Mao, hast du Mehl vielleicht? So, ein bisschen. Ah, aber nur 10. Oh. Und Zucker. Da haben wir genug. Da haben wir überhaupt nichts. Wir haben keinen Schinken mehr. Und Fisch auch nur noch 4,8. Oh je, Jemine. Welche arme Küche da? 30. Da brauchen wir nichts mehr von. Matsutake. Muss ich auch nochmal 10 mitnehmen. Ja, da haben wir alles mehr als genug. So, sehr schön. So, ich weiß nicht, ob das irgendwie interessant ist, aber ich benutze mal wirklich da oben die Küche. Und ja. Da. So, wo haben wir ihn? Goldkrebs. Ja, sollte ja machbar sein, ne? Easy peasy, wir sind ja ein guter Koch. Okay, und jetzt gehen wir zur kleinen Mona wieder runter. Leider hat die, glaube ich, doch ihr bitchiges Outfit an. Ich habe die nicht angezündet. Bin mal unschuldig. There's no need to spend all that effort on me. I'm not in dire need of food. I am a little hungry, but it's not a big deal. Ja, bitteschön. Einmal especially for you. This aroma is... Das haben wir extra für dich zubereitet, ne? Ich hoffe, das passt zu deinen Nudeln. Wow, it's incredible. Ja, ich hoffe doch. Fine. Since my disciple has put in so much time and effort, I must, with great difficulty, accept. This golden crab is too delicious. I have never eaten anything this good in my life. Also bin ich ja froh. Was wäre eigentlich, hätte ich das verbockt? I mean, I never knew that my disciple was this skilled. As your master, I am most comforted. Du scheinst das sehr regelrecht zu genießen. Und wenn du satt wirst, bin ich froh. I see that it's no boast to call them Liyue's delicacies. I suppose it wasn't too much to spend all this mora on. It's nothing. Nothing at all. Now that we've eaten and drank our fill, we should be off. Abpfampfen?
wahrscheinlich abdampfen. If we travel north ein bisschen from here, voller, we should deswegen. reach the stone gate, and from there we will be within the boundaries of Mondstadt. Mhm, okay, von mir What aus. deep mystery shall we acquire knowledge of? I'm looking forward to it. Keine Ahnung, was du da ja, erlangen wirst von Wissen, aber wir werden es, glaube ich, gemeinsam herausfinden. So viel steht schon mal fest. Hier ist das Steintor. Das sagenumwobene. Ja, da ist keins. Oh. Ja, ich komme aus Nachtdienst, deswegen nicht wundern. Ein bisschen müde. That was tiring, but we're finally in Mondstadt. Ach, jetzt komm, hab dich nicht so. The quest to plumb the wondrous depths of knowledge is indeed arduous. Paimon's not tired. That's because you float. Ja, das ist schon eine praktische Fähigkeit, Well, ne? it doesn't look like an astrologist is all that amazing either. That's because you have too many unrealistic fantasies about astrology. Und zwar, Are you also resting your feet here? Who are you? Oh, my brothers and I are all merchants. We just finished doing business in Liyue, and we're preparing to head back to Mondstadt. mhm. Sehen die falsch aus? You look Irgendwie rather nicht. tired. The cart we hired will be coming in a while. What say you to coming along for the ride? Wird das was kosten? Und ich fühle mich schon ein wenig erschöpft, ne? Well, let's go then. We can make conversation along the way. The more, the merrier. There's no need. Now, shoo, get out of our way. Miss, is there something wrong? Cease your pretensions, bandit. Okay, also es sind doch böse Jungs, ne? Picking up people on the road who appear vulnerable, robbing them blind once they've gotten on the cart, and then taking them to some Archon-forsaken place. Is that your deal? What are you saying? We came over here to make conversation, and this is how we're rewarded? If you don't want to get on, don't. Crazy girl. Tja, Well then, shall I tell you now which objects you have on you that are stolen? If you have any quibbles, we can bring people to corroborate what I've said, and all will come to light. If I lose, I'll pay you 20,000 mora. But if I win, then you'll be eating prison rations in Liyue Harbor tonight. okay. How about it? If you're real legitimate businessmen, there's nothing to fear, is there? You pushed it too far, brat. I don't know how you found out, but as long as we get rid of you, no one will have to know. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihr etwas antut. Don't fret, it's just a few bandits. Mhm. You said earlier that there was nothing amazing about astrologists? Well then, this is a good time to show you what your master can do. Ja, bitte. Dann kann man dich endlich mal testen, dann weiß ich mich auch, wie sie ist im Kampf. Weil ich hab's noch nie probiert. Irgendwie, keine Ahnung. Let me Have a little taste. You're toast! Der Standardangriff macht auf jeden Fall gut Schaden, ne? delved into destiny, written in the stars. Okay, die Ulti macht auch gut Schaden. What did you think? Did that satisfy your expectations? Das Banditen durchschaut. Dein Kampfstil ist beeindruckend. Ob sie jetzt was für unser Team ist, ich Such weiß things nicht. are elementary for an astrologist. Lies are worthless before astrology. Destiny and truth are written in the stars. Ja, ist doch gut. Though it may take more time to garner the specifics, I can read the gist of a situation at a glance. But you did hit some bumps in the road. That's because Teyvat's stars can only display the fates and truths of this world. Anything related to you becomes like a fog that even I cannot penetrate. Mhm. Ja, wir sind eh so ein ungeschriebenes Blatt für viele, ne? Wenn die alle nicht wissen, was sie mit uns anfangen sollen. That is why I Hm. must meet that successor.
With our knowledge combined, I might be able to gain new insight into your fate. Boah, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich lege keinerlei Hoffnung. Nee, doch, ich bin aufgeregt. Whatever the case, you've got everything to gain from this trip. Eben. All right, I'm rested. Let's get this journey to Mondstadt over with. Wir hätten auch einfach schnell reisen können, ne? Nur so nebenbei. If only we had a cart. I thought you weren't tired. Guti, dann Mondstadt. Wir beschleunigen das jetzt doch mal. Sie ist schon vorgereist. Und hier, wir huschen einfach hinterher. Wir können ja auch mal einfach so just for fun mein Team 2 nehmen. Wir stellen die mal auf. So. Next on the agenda. So, mit Ganju, Keijing, Yanfei und Babsi. Are you ready? Don't shame your master now. We're about to meet that successor. Du weißt schon, dass ich nichts vorhersehen kann, ne? Oder du weißt schon, dass ich nicht aus den Sternen lesen kann. Nee, ist aber... I guess. Wait, no. It won't do if you have no idea at all, even if you are a fake disciple. We have a rule that forbids us from teaching outsiders, but I suppose I could teach you. Mhm. Aber eigentlich bin ich schon ein Außenstehender. Oder meinst du, weil wir dich jetzt kennen? My astrology is based on hydromancy, and as the name suggests, I use the reflections in water bodies to observe the true starry sky. Aber du könntest doch einfach nach oben gucken. Hast du es nicht verzerrt, verschwommen oder sonst was? Allow Aber me to demonstrate. wer bin ich? Watch closely now. From the present station and movement of the stars, I see. So that successor is a young, female Knight of Favonius. Doesn't that Okay. sound like Lisa? We will meet her here presently. Well, that's all the information we need. Ich konnte doch gar nichts sehen. Mann. Wie, das war's? It seems that even basic astrology can't be grasped in one go. Okay, aber sie und Lisa werden sich wahrscheinlich richtig beefen. Irgendwie, Never keine Ahnung. mind, I'll explain in detail later. She's here. Wow, it's you, Mr. Honorary Knight. And Paimon, too. You're back. Okay, mit der Klee. That's her. The successor to great knowledge. Das Klee, die alles hochjagt und hochsprengt? Successor? That's right. I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. Surely you have long calculated my arrival as well. Ich glaube nicht. An ocean of stars? What's that? Does it have fish in it? Fish? No, don't play dumb. Is this some kind of game? I should be the one saying that. I didn't get what you said at all. Das führt doch zunächst mal Leute, ey. Deswegen habe ich auch gesagt, dass du musst dich geirrt haben. But my predictions can't be mistaken. Well, let's make sure. Your mother's name is Alice, is it? That's right. Oh, so you're Mommy's friend. But she's gone very far away. Oh. Arme Klee. My readings told me as much. But before she left, she must have imparted her mystical arts to you, surely. Mystical arts? I don't get it. Mommy only taught me to make jumpy dumpties. Gut, immerhin die Bombe ist da. Wertvolles Wissen, das an die Kinder weitergegeben werden muss. Bomben bauen. Mathe, Deutsch, Englisch, alles Bullshit. Bomben bauen. Das ist die Kunst von morgen. So Glee's mother is the friend and rival of Mona's teacher? Yes. As well versed in astrology as she was, my master knew only astrology. Alice, on the other hand, was skilled in a great many other mystical fields. Well, Glee's so young. So even if she'd heard this deep knowledge, she might not have understood. Yes. It seems she has inherited the blood, but not the knowledge. What a miscalculation.
Ja, There can be passiert no halt. contest like this. Ah, yes. So before Alice left, did she tell you about a 50-year agreement and about a certain box? Oh, I know this one. So you're here for that box. I'll look. Wait here. Mit meinem Rucksack nachgewühlt. Not this one. Okay, Klee, was machst du da? Or this one. No, it's not this one either. Ah, I remember now. I buried it together with my new treasure at Windrise. Es wird doch nicht wieder eine Bombe sein. Warum verbuddelst du immer alle wichtigen Sachen in der Wildnis? Wait for me. I'll be right back. Okay. Sollten wir nicht lieber folgen, Leute? So, vielleicht. Klee, don't just run off. Don't you need the things in your pack? I'll help her pack these things back. You go after her. Looking at how rash she is, I worry for the box. Wahnsinn, Klee, ey. Oh. Schade. Ich dachte eigentlich, ich treffe mehr von seinen Tauben. Nee, es war natürlich versehentlich, ne? Also, ich würde niemals einfach auf Täubchen schießen. Oder auf mannigfaltig filigranische. Oh, der eine hat überlebt. Schade. Naja, immerhin 4-mal Geflügel. Gott, dafür liebe ich Ganju, ja? Ihr geht mir eh schon immer auf den Sack. Die kleinen hässlichen Dinge. Okay, Schleimsieh muss ich jetzt mitnehmen. Haben wir noch irgendwo Bratvogel? Da hinten landet gerade einer. Wir wissen ja alle, was das da für ein Ding ist, ne? We're here. This is it. Let's dig it up. Das müsste Dendroschleim gewesen sein. Das war mit Sicherheit ein Dendroschleim. It can't be. I put a sign here. There's no mistake. Dendro slimes. Tja, wer hätte es geahnt, ne? We could talk later. Let's take them out first. Ja, mach mal. Incinerate. Access denied. Don't blink. With sword comes shadow. So. Okay, waren nur die beiden. It's this box. Ja, cool. Cool. Hey. Glad it wasn't damaged in the explosions. Retrieval complete. Let's bring it back. Quickly. Yeah. Na gut. Dann würde ich auch sagen, machen wir hier gerade nochmal eine Windnaster-Runde. Wenn wir jetzt gerade schon hier sind, ne? Die ersten 3 hatte ich ja schon eingecached. Aber da hinten sind noch ein paar weitere. Ja. Natürlich. Die da brauche ich nicht, aber euch hätte ich ganz gerne. Danke, 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 danke. Also Geflügel überall. Ja. Nehmen wir mal das hier mit. Und hier drüben sind noch ein paar, ne? Hopp, hopp. Und die hier oben. Das ist natürlich auch der schönste Spot für Windnaster sammeln. Oder zum Windnaster sammeln. Gut, einmal zurück hier. Die gute Mona hat ja auf die Habseligkeiten von der guten kleinen Klee aufgepasst. The transport coordinators will probably moan about the muddy mountain roads again, though. Ja, sitzt You're im back Regen. at last. The wait was exceedingly dull. Jetzt da mitkommen können. I had intended to read a book to pass the time, but this one was just some ridiculous diary. Nothing of note in it at all. It dropped from Klee's backpack, so I thought it might contain some ancient knowledge, but
never mind that. So, did you find the box? We did. It's in perfect shape. Ne, immerhin. That's wonderful. Wait a moment. Why isn't it locked? And why is it empty? Well, it's because I borrowed this box to store my treasures. Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. That's why it's empty. You used it to store your things? Then where are the original contents of the box? That's what I want. Oh, you want the thing that used to be in the box? You should have Richtig. said so. You haven't broken it, have you? No, it's not broken at all. Jetzt mal Klee. Klee ist gut. Geil. Durch. It's the book in your hand. Ah. What? This. So this book, this diary, is that Hag's... It's her diary from 50 years ago? The thing she wanted back after 50 years was the dark history of her youth? I'm finished. No wonder that old woman said I should not look at it no matter what, or she'd rip me to shreds. Am I in trouble? Nee, ich glaube It was nicht. you who said you wanted the box. You didn't say anything about the thing inside. I don't know anything. I'm leaving. Bye. Ein rührendes Ende. Klee kann auch nichts dafür. Tschüss, Klee. Hey. If you don't say anything, your master won't find out, will she? Impossible. Astrology can see through all lies. You've seen it yourself. Oh. After having spent all my mora to come to Mondstadt, not only have I gained no knowledge, but now I can't return. How did... That's so sad. Maybe you could forget everything in that book and then go back. Na, vielleicht sollte man mal das alte Buch komplett durchlesen. Vielleicht hat sie da ja irgendwelche Hinweise reingegeben zu ihrem Wissen. Wer weiß. That's... too difficult. And even if I wanted to stay in Mondstadt, it would be... Peinlich oder teuer, teuer? Yes. I mean, no. You really have no way with words. Well, then you'll just have to go back and face your master. Stop talking about it. I guess I'll have to... I'll just Ja, have to hilft stay ja in nichts, ne? Mondstadt temporarily. Once that old crone's reached the end of her days, I'll be free. Und du bist zu einer erschreckenden Schlussfolgerung gekommen? Oder hältst du das für eine endgültige Lösung? But what will I do about my astrology research? No, wait. I don't even have a place to stay. Tja, blöd, ne? About that, we can go ask Catherine at the Adventurers Guild. Let's see if she can help. The Adventurers Guild? Ah, right. You can do commissions for them in exchange for... You know what I mean, don't you? Ja, zumindest ist das schon mal der Plan, hä? Oh, thanks. Never mind, it's nothing. Und Leute mit göttlichen Augen sind ja auf jeden Fall auch nicht verkehrt, ne? We're way behind schedule. Ja, wo sind deine Täubchen? Die werden alle noch verarbeitet. Nam, 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 nam. Endlich haben wir eine Verwendung für die gefunden. Die hässlichen kleinen Scheißviecher, ey. So. Mit ihr sollen wir reden. Catherine. Hey. Astra Abyssosk. Ja, du mich auch. So, Monas Geschichte und ihre missliche Lage. I Bitteschön. see. I understand the situation. There is a magic laboratory in Mondstadt that has been sealed by some unknown person. Ah. Although we have a few specialists who could break the seal, they all have their own labs and aren't that interested in the matter. I believe that if the astrologist you mentioned can break the seal, the owner of that house wouldn't mind if she stayed there. Ja, doch, das schafft sie bestimmt, aber ich werde sie trotzdem mal dorthin begleiten. Alright. Then allow me to tell you where the house is. Ich weiß, hier hinten die Straße runter, alles gut. Mona, kommst du mal mit? Das ist nämlich das hier hinten, wo wir uns eh schon gefragt haben, was das die ganze Zeit so, ja, was das, ja, mit, ach Gott, was es damit auf sich hat. So, jetzt hier, The bitteschön. person who placed the seal
is by no means simple. Breaking this seal by force is nigh on impossible. Ja, wahrscheinlich mit Wassermagie, hä? Interesting. I suppose it's worth using my astrology on. Let me see. I see. So if you first, and then you... Wusste ich doch, die macht das. All right, it's open. Holy moly, that's amazing! Cool. Now we just need to go back to Catherine and you'll be able to stay here. No need, no need. You have my utmost thanks. You are? Oh, I'm Goth, the owner of this house. I passed by the Adventurers Guild a while back, and Catherine told me about the matter. I never thought this troublesome seal would be dispelled so quickly. Does that mean I can stay here? Ich hoffe doch, oder? Of course, of course. The facilities inside were just being left there anyway. I would be to express my thanks. I shall rent this building to you at the lowest possible price. Oh je. Rent? Ja, natürlich. Ich glaube, du kriegst das Haus I didn't umsonst. hear anything about rent, and I helped out too. Well, yes, of course, I understand. I am most thankful to you for that. So rest assured that I will give you the best rates. I mean... Paimon thinks Mona's misunderstood something, but... Hey, du musst einfach etwas sparsamer sein, Mona. Hä? Aber es ist immer noch die beste Wahl, die du hast. I guess I don't have any other choice. I'll rent this place. Great! Then we are agreed. I will go prepare the documentation. Please wait here. Oje, oje, Bürokratie. Thanks for your help. Schrecklich. Also, well, I'm very sorry, but I won't be able to do what I agreed to help you with just yet. Without the necessary tools and without new knowledge, it will take me some time to see your destiny clearly. Okay, ja gut von mir ist, wir warten eh noch ein bisschen. Wir sind ja noch länger hier in der Welt. But I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Wie du schon sagtest, diese Reise schadet niemanden. Aber ich wünsche dir auch viel Glück. Yes. I don't really know what to do, but I'll do my best. Ja, doch, I das wish you kriegst du both schon hin. safe travels. As for me, I need to think of the future as well. Sparen. Dein Leben in die eigene Hand nehmen, arbeiten gehen und so, ne? Kriegst du schon. Ah. Ich glaube, das war How die... is she gonna make a living if she doesn't use astrology to make money? Maybe we should come back and check on her once in a while. It would really be bad if she fainted from hunger in there. Vielleicht. So, das war die Mona-Quest. Wird es wohl auch noch irgendwann eine zweite geben. Und ja, naja, schön. Aber das war auch. Ja, dann würde ich auch sagen, in der nächsten Folge geht es mal mit der nächsten Story los. Also vielen Dank fürs Zusehen, ihr Hübsche. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.